Dustest, vor dem Kleiderschrank, Pfeffnis die, Torundest ist wieder, Diasis Chaos, des, dich Jadon, Morgen ähnlich gilt, der, Pullover, den du seit, drei Jahren, nicht getragen hast, die Jeans, die nie, richtige Pist hat, die Kabel, von denen, niemen mehrways, wazoo sie geharren, als Wortet, die drinnen, ungeflustet, dir zu irgendwann, vielleicht, kind noch nützlich sein, aber weißt, du was, Diasis, irgendwann ist die Luge, die uns gefangen. Ich bin Clara undertways genau, woven ich red, mit sexig Jaren Habe, ich genug dingen ginge engiaft, ein kleines Museum zu öffnen, mein Mann der Charmant, chaut fugt, regelmuggig nui exponate hinzu, aber vor ein paar Jaren Habe ich vosentigt, das, mein Leben verndert hat, ein Method, die so einfach ist, das, selbst, mein Mann sie nicht ruinieren kann, 30 Minuten, nur 30 Minuten, und du kannst nun nunzig, prosende Antigonos, deinem Lebend, Klingjuschen, war zu sein, dann bleib dran, denn was ich, dir Jets, Sieg, Word den, Zuhaus für, immer, verndorn, wenn dir das, higher gefkult, drick auf den, abonnieren buten, aktivier das Glockchen, und die hinterlass einen, like den Einelegencies, wunderschen Dekoriatus, Zuhaus beginnt, Genohire, mit diesem, ersten Mutagen, Schritt, last mich, dir von Sabine, Sabine, ist ein Freundin, die ich, vorjarn, sie hat als wovon, where Truman, ein Schunshaus, ein Leivel Family, erfolgem Beruf, aber wenn du ihr Zuhaus betrat, spürtest du sofort, dies schwer, überall stapelten sich Dinge, Zeitgriften, aus Zuitassen finden, Geschenk, die sie nie macht, aber nicht wegwerfen kann, weil sie teuer waren, Kleider, die sie kauft, weil sie im Angebot waren nicht, weil sie liebe, Sabine war gefangen, in ihrem eigenen Haus, daher verbracht sie mehr, seit mit, Aufruckelmann, als mit, Liban aber das, eigentlich Problemor, nicht der Bestwitz, war die Angst devor, das Falschwagsuhr von, Angst devor, etwo zu, beruhen, Angst devor, nicht perfekt zu sein, das ist was Psychologin hut als, analyse per alles, besichenen, ds, Lähmung, die uns berftwelt, wenn wir zu viel, Optionen haben, wenn wir so viel nachdenken dass, wir am Ende gar nichts tun. Studien zeigen das, Menschen mit weniger, Besitz, nicht nur glücklicher sind, sondern nur schneller, entscheidungen warum, weil jedes Ding in deinem Haus den Aufmerksamkeit, betelt usert, urenigt, repariert, oder bewundert werden, daher verbraucht als, was du besitzt, innen til deiner Energie. Selbst wenn nur in einem Schrank versteckt liegt. Marie Kondo, die Japanische Aufräumexpertin, wurde weltberühmt mit ihrer KonMari. Sie sagt, wir sollen nur Dinge behalten, die uns Freude bereiten. Das ist's schon, aber weißt du was, manchmal haben wir keine Zeit für so viel Philosophie. Manchmal brauchen wir ETVAs schnellers Directors, ETVAs das sofort funktioniert. Deshalb habe ich die 30 Minuten Methode für uns passt. Keine stundenlangen, aufregende Marathons, keine endlosen Entscheidungen, nur 30 Minuten, purer Fokus. Das Geheimnis liegt in der Geschwindigkeit. Wenn du dir nur 30 Minuten Zeit gibst, hat dein Gehirn keine Chance, dich mit Ausreden zu sabotieren. Forscher haben herausgefunden, dass unser erstes Botschafel oft die beste Entscheidung ist. All unsere Erfahrungen unser Wissen fließen blitzschnell zusammen, und die geben uns die Richtung aber, wenn wir anfangen zu grübeln, verkomplizieren wir alles, wir erfinden Geschichten, darüber wer dieses kaputt Kabel noch braucht, warum dieser Pullover vielleicht da wieder in Mode kommt, dasselbe ist Geschwindigkeit, den Bestfreunden, beim Aufkommen, jetzt fragst du dich vielleicht, wie genau funktioniert das? Ganz einfach, du brauchst nur 3 Dinger. Erstens, 3 Mulsack oder Kartons. Einen für den Mal. Einen zum Spenden oder Verschenken. Einen zum Platzieren. Von Dingen, die an den falschen Ort gelandet sind. Zweitens einen Timer oder die Stoppuhr auf deinem Handy stell, in auf 30. Drittens den mit schnell Entscheidungen zu treffen das ist als, mehr brauchst du nicht, aber Worte,
bever du los rennst, muss an wer über etwas, which du just, sprechen, den Einstellung, das klingt vielleicht esoterisch, aber glaub mir, es matcht, den Unterschied, atemtief, einander sage dir, in einer halben Stunde befrei ich mich von dem, was mir Friedenrat, nimm ihnen Gegenstand in die Hand, denn du las worden mich test, spür, wie leicht dies, sich entfüllen kennt, wenn weg were. Du entschiedest, was bleibt, und was geht, du bist, freilich zulassen, was Sinn ans Weg erfüllt hat. Das ist keine Wegwerfaktion, das ist Selbstbringung. Hier ist der Trick, wer muss an Anzugehorn, neu programmieren, normalerweise, verbinden, wer aufrugungen, mit Verlist, mit Trohar, mit Schulschwillen, aber, was wer, when wer Statusen, mit Freiheit verbinden, mit Leichtigkeit, mit Raum, zum Atmen, Psychologien, Wissen, das, wer den Jabelnen, die uns, Schmers, Versiken, Deschulbfult, so schwer, nu Gewohnheiten, zu entwickeln aber, wenn wir aufrugungen als etivos positives, sehen als Geschenk, ein unselbstwort als leichter, lasst uns konkret werden, will einen kleinen, Bereich aus, nicht das ganz Haus, das war überwältigend, beginn mit einer Blade, einem Riegel, dem Badesamer Schrank, deinem Nachttisch, bitfange nicht, mit emotional aufgeladen Dingen an, die Futel von deiner Grammatte, das Kleid von deiner Hochzeit, der Brief, den dir, den best, Freundin, Vora, Jaren Schrieb, das, kommt später, Hut, Gettys, Nurum, die Entfoken, Entscheidungen, die Kapitänstift, die Einzelnen Zoken, die Kabel Onagert, die Kosmetikproben, die du nie, benutzen wirst Stell, dienen Timer, auf 3 Minuten, jetzt quant das Switch-Text, die 3 Sekunden Regel, nimm einen Gegenstand, in die Hand, hast du in im letzten Jahr benutzt, nein weg, damit ist, kaputt, weg damit, hast du 2 oder 3 Deva. Behält einen, der Rest geht weg, wenn du länger als 3 Sekunden, sigerst wandert, das Ding in den Spendensack, kein Grubbel, keine Diskussionen mit dir selbst, einfach entschieden, und weitermachen, kennst du das Parkinson's Gesetz, besagt, das, Arbeit sich genau, auf die Zeit, aus den die wir ihr geben, wenn du dir in ganzen, tagsam Aufregungen, gibst, wirst du den ganzen Tag brauchen, aber, wenn du dir nur 3 Minuten gibst, wird den Gehirn, in den Turbomodus schalten, plötzlich bist du schneller, fokussierter, entschlossener, der Timer schafft ein positiv Dringlichkeit, den Gehirn, versteht, jetzt ist Entscheidungszeit, nicht Grubelzeit, und daher ist das, schon du trainierst, dabei innen, wichtigen Muskel, den Entscheidungsmuskel, jedes Mal, wenn du einen Gegenstand in die Hand nimmst, entscheidest, wird dieser Muskel stärker, am Anfang fühlt es sich, vielleicht, seltsam, aber, no scheinbar, runden, wirst du, merken, wie leicht es wird, wie befriend unternehmen, nutzen solch, Zeitdruckmethoden, Zeitjaren, die Produktivität zu steigern, jetzt nutzen, wir sie für unser Zuhause, wenn der Timer klingelt stop, wirklich auf, auch wenn du noch nicht fertig bist, das ist wichtig, denn das Ziel ist nicht, als in einem Tag zu erledigen, das Ziel ist, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, 3 Minuten, Aufregungen, fühlen sich machbar an, sie erschaffen dich nicht, sie geben dir Statusen, ein du wirst merken, hey das, war gar nicht so schlimm, das, kann ich morgen wieder machen, aber jetzt kommt der entscheidende Schritt, denn die meisten Menschen vergessen, bring die Mulsack sofort aus dem Haus nicht ins Auto legen für später, nicht in den Keller stellen bis nächst Woche, sofort raus, zermalten, ins Auto und direkt, zur Spendenstelle warm, while die waschen licht, das du die dingy, sonst wieder, auspeckst benunenden sig, prozent, lied, ich weiß wovon ich red, ich habe das selbst schon gemacht, du gehst an dem Sack vorbei, schaust hinein und denkst, vielleicht brauch ich das, dort nuch, lasst mich, dir von meinem, eigenen Experiment, erzählen. Es war ein Samstag noch mit Utschfult, mich komplett überfordert, mein Haus war sauber, aber wohl, so wohl, dass ich mich engin fühlt, ich konnt nicht schlafen, konnt mich nicht
Overall, Sahan, Mitch Dingen, Unaufgaben, die ich noch erledigen, must daher, Pfeffeniet, ich anschublade in meinem, schreit ich deren lag, ein alter, Schal, den ich valig, vergessen hat. Ich hielt in der Hand undatcht. Ich kann hut, nicht mein ganzes, Laban aufgenommen, aber, ich kann mit, dieser, Schublade anfangen, ich stellt, meinen Timer auf 30 Minuten, in die halben Stund leert, ich nicht, near die Schublade ich befreit, einen Teil meiner, Zelle, Elstert am Orthingelti, Volt ich, fosvalig, Unawartates ich at meet, tiefdurch undwust, dieser klein AKT, hat jacht der Emotionen, unsumlung durchbrochen, seitem Wiederhol, ich dies Übung einmal pro Woche, 30 Minuten, ein Bereich, einen Chiddingman, Zuhaus, mit Jets, anders ich, habe entdeckt, das Ordnung, keine Strafe, ist, Ordnung, ist, wie ich es nenn selbst, lass mich ehrlich sein, die meisten Menschen brauchen, nicht mehr seit zum Aufgekommen, sie brauchen die Fähigkeit, Enkidan zu treffen, das ist der wahre Unterschied. Ein Study sieht, dass der durchschnittlich Westeuropäer etwa 10.000 Gegenstand besitzt. 10.000 und die meisten von uns haben keinen Überblick darüber, was wir eigentlich haben. Deshalb kaufen wir Dinge doppelt, deshalb suchen wir ständig nach Sachen die wir schon besitzen. Das kostet nicht nur Geld, das kostet wir elementale Energie. Die Vorteile dieser Methode sind wissenschaftlich belegt. Erstens, sie durchbricht die mentale Blockade, die nicht wissen anfangen. Wenn du dir sagst, du musst das ganz Haus aufräumen, fühlt sich das unglücklich an, aber 30 Minuten, das schafft jeder zweitens. Sie eliminiert das als dash oder dash nichts dash denken. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur anfangen. Drittens, sie schafft sofortige Belohnung. Nach 30 Minuten siehst du ein Ergebnis, das motiviert dich, weiter zu machen. Forscher haben einen faszinierenden Effekt entdeckt, den Dominoeffekt. Wenn du einen kleinen Bereich aufräumst, breitet sich dies Ordnung aus. Du siehst die leere Schublade und denkst die nächst könnte ich auch machen. Den Family sieht den aufgeräumten Raum und den fängt in sauber zu halten. Ordnung ist da. Innerhalb weniger Wochen wendet sich nicht nur den Zuhaus, sondern auch den Energie, ohne dass du dich dabei erschöpft fühlst. Der psychologische Effekt ist, Notwendigkunde, jeder Gegenstand, den du nicht benutzt, nimmt physischen und mentalen Raum ein. Minimalismus-Coaches, wie Theresa Ulrich erklären, dass wir uns buchstäblich leichter fühlen, wenn wir Dinge loslassen. Es ist als würdest du die Fenster deines Hauses öffnen, aber von innen, du atmest besser. Du denkst klarer, du schlafst ruhiger, das ist keine Einbildung, das ist Wissenschaft. Ayurdam reduziert, diese Methode schuldvoll und emotional Bindungen, wenn du den kleinen Zeitfenstern wegwerfst oder spendest, kannst du den Trennungsprozess sanfter gestalten. Du musst nicht den Gesamtvergangenheit auf einmal konfrontieren. Du kannst Bewusstsein loslassen, nicht Schuld. Das ist der Unterschied zwischen Orsundem, Aufregungen und der Freiwilligung. Und dann ist da noch der langfristige Effekt. Du trainierst dich im emotionalen Minimalismus. Dies Methode lehrt dich nicht nur den Haus aufzuräumen. Sie lehrt dich schnell Entscheidungen zu treffen, deiner Intuition zu vertrauen, Ordnung zu halten, ohne dich anzustrengen. Das ist praktisch selbstumstiegen. Du entwickelst ein neue Beziehung zu Dingen und zu dir selbst. Lass mich dir ein kleines Programm vorschlagen. 71 Challenge. Tag 1, die Kuchenschub. Tag 2, den Nachttisch. Tag 3, das Badezimmer. Tag 4, den Kleiderschrank. Tag 5, die Verratskammer. Tag 6, den Handtasche oder den Rucksack. Tag 7, alle Papier und Dokumente. 7 Tage, Juwels 30 Minuten das, Sindinge Juant, 3,5 Stunden, die den Leben, Werdern werden, aber, mir Gutsu, das, hier, ist kein, extremer Minimalismus, du musst nicht, weniger, als Hün, Dirt, Gegenständen, leben wie, manch radical,
Minimalisten. Get darum, bewusst, Entscheidungen zu treffen, get darum, nur das, zu behalten, was dir wirklich dient, was dich glücklich macht, was einen Platz in deinem Leben verdient hat. Der Rest ist nur Ballast, der dich darin hindert, vorwärts zu kommen, weißt du, was die häufigsten Ausreden sind. Ich kenn sie alle, erst Ausred, ich habe keine Zeit, wirklich du hast Zeit, 3 Stunden, am Abend, Fernsehen, aber keine 3 Minuten, zum Aufkommen. Ein einzig Netflix-Serie dauert länger gibt, dir nicht, unhörend das Gefühl von Frieden, das dies Halbstund dir schenkt, zweit, Ausred, das war teuer, ich verstehe dich, aber das Geld ist bereits weg, was bleibt ist nur die Emotion, Nomens Schuld Oberwind, sie, dritt, Ausred, das war von meiner Oma, von meiner Mutter, die Erinnerungen, Lieben, in dir nicht in den Gegenskinden, den Grammata Word, nicht wallen, das du dich, mit Sacken. Manchmal halten wir Dingfest, weil wir glauben, dass sie uns ist definieren, der teure Designamental den wir nie tragen, aber der Zeit, dass wir uns das, leisten konnten, die Bücher die wir nie gelesen haben aber, die uns intelligent aussehen lassen, die sportisch die wir seit 2 Jahren nicht benetzt haben aber, die bewusst dass wir vorhaben sportlich zu sein, das ist Selbstbetrug, dies Dinge definieren dich nicht, sie belassen dich. In der minimalistischen Bujung gibt es einen schönen Satz, Besitz ist Lim, klebt uns fest, heit uns in der Vergangenheit, heitert uns deren, uns weiters Windwickel, jedes Mal, wenn du einen Gegenstand wegwerfst, der dir nicht mehr dient, machst du Platz für etwas Neues, für neue Erfahrungen, für neue Möglichkeiten, für eine neue Version von dir selbst und jetzt das, which Text, fang heute an. Nicht morgen, nicht next, watch you. Suche dir einen Burak aus, stell dienen, Timer off, 30 Minuten, beginn du wirst, beruhigt sein, wie Gott du dich, danach fühlst, wie stolz, wie leicht, und morgen machst, du einfach, wie 30 Minuten, am Bereich, I'm entschieden noch daran, ich versprech, dir nicht dass es immer einfach word, manchmal wirst du in einem Gegenstand, hängen bleiben, und dich fragen, ob du, in wirklich, weggebunden sollst, aber Geno dann grieft, die 3 Sekunden. Wenn du zeigerst ist, die Antwort, bereits klar weg, damit, vertro diesem, ersten Impuls, lut nicht, den Verstand, erfindet, geschickten aber, den Botschvoll, kennt die Wahrheit, zum Schluss shed ich dir noch, vos sagen, dieser Prozess ist mehr, als nur, Aufregungen, es ist ein, akt der, Selbstversorge, jedes Mal, wenn du einen Gegenstand loslässt sagst, du zu dir selbst, ich bin es wert, in einem schönen, freien Raum zu leben, ich verdien, es nicht, von Dingen, erdrückt, zu werden. Ich will leichtiges Stadtbelasting, das ist kraftvoll, das ist transformativ. Wenn dir dieses Video geholfen hat, die Kontrolle zurückzugewinnen, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, für mehr Inhalt oberein, elegantes organisierts, Zuhals und schreib mir, in die Kommentare, was war das, absurdest, das, du gefunden hast, als du aufgeräumt hast, was war das, schwerst, von dem du dich trennen musstest. Ich lese jeden, in selnen, Kommentar, und Antwort, so wie lang, wie möglich, denk daran, du brauchst keine Marathon-Pazaktionen, du brauchst keine Perfektdisziplin. Du brauchst nur 30 Minuten pro Tag unter den Mut, schnell entscheiden zu treffen das ist als dieser kleine Zeitblock dich von einem Gewicht befreien das du vielleicht schon seit Jahren mit dir herumtrickste, fang klein an, sei konsequent und beobacht, wie sich dein Zuhause und dein Leben next, watch sie dir, wie du die schwierigen Bereich engest, die sentimentalen, die emotional aufgeladen, aber, verhüt, reicht es, wenn du einfach anfängst, mit, einer Schublade, mit, einem Riegel, mit, 30 Minuten, du schaffst, das, ich glaub, an dich, und ich bin hier, dich bei jedem, Schritt zu, begleiten bis, zum nächsten Mal, mein Lieb mag es, dir schendet.